Rikobadisana Mafhungo a SABC uva pano Johannesburg twi. Mafhungo maulwane nga chino chipinga oimanga hendira. If the illegal miners were unable to get out, how did these ones manage to get out? So it's completely untrue that the police had went there to trap them. Kothe ya zwa ugwiwa ha mugodi zwisiyo murayoni still contained yopesera panda kalabuna. They are doing applications to be registered, so they are not getting business licenses today. Ungwariswa ha zwimausu ho bvela panda palambombela vunduni la Mpumalanga na kha zwiṅwe zwipiḓa zwa shango. South Africa fully supports the Brazilian presidency's focus. Lino shango la Afrika Tshipembe liko ḓo ranga phanḓa G20. Said in the beginning, I mean it. We want to be first. Kha zwa mitambo Bafana Bafana ipfana manda na South Sudan zwone zwinonga wari rati. Da ndine tshanduko ligege liko livoshelwa afho hayani. Kumbele ya kote ya dzangano la Society for the Protection of Our Constitution ya uri hunewe thuso khabagwi ba mugodi basiyo murayoni bane bango mu mugodini nge Stilfontein vunduni la Northwest yofisira phanda uyamba machero ngalabuna kote korone ya Gauteng doroboni ya Pretoria. Izwi ndi uitela uri dzangano ili liwane chifhinga cholinganaho cha ufindula manwalo onekedzwaho nga muhasho wa polisa kati na muhasho wa zwiko zwa minerala vhane vha khou hanedzana na kumbelo ya dzangano ilo. Ili dzangano lowana ndaela ya tshifhinganyana ye ya tendela u vuliwa ha mulonga wa mugodi uyo na uri vhagwi avo vha migodi vha re fhasi mavuni vha tendelwe u bvela nnḓa. Vahanedzani na khumbelo iyi ya khothe ya dzangano la Society for the Protection of Our Constitution va khou hanedzana na zwine dzangano ili la khwamba zwone zwa uri vhabia vha migodi vha siyo mulayoni vho tou ahedzea nga ngomu fhasi mulongani. In fact, to date, we have 1,187 miners who were able to get out. So if the illegal miners were unable to get out, how did these ones manage to get out? So it's completely untrue that the police had went there to trap, and it's completely untrue that the right to dignity, life, and is not being respected in this manner. Those allegations, they cannot be supported. Khumbelo ya khothe nga dzangano la Society for the Protection of the Constitution yo ṱuṱuwedzwa nga maipfi a minister ngomu ofisini ya president wa shango ajiwa sa vhuimo ha muvhuso malugana na gaḓa iḽi la vhabvi vha migodi vha siyo mulayoni vha re ngomu mulongani wa Stilfontein. Dzangano ili li ri vhuimo ho ha muvhuso vhu khou lwa na zwine ndayotewa ya shango ya ombedzela zwone zwine zwa khou sia zwi tshi khou vhea na vhutshilo ha vhabvi ava vha migodi khomboni. At this stage, and the court indicated and accepted on Saturday when we met, that this really is a situation of life and death. People are dying underground. And it's not correct, as my learned friend has said, that it's simply so simple for the miners to just walk in and out. Musi huna mihumbulo yo fhambananaho malugana na fungo ili line la khou fara vhathu dzithaha la vhabvi vha migodi nga nnḓa mulayo vha re nga ngomu fhasi mavuni Stilfontein. Khothe i ḓo dzhia tsheo mba matshelo nga ḽavhuṋa. Chigwada chotiwaho ulwa na zwito zwa migodi isiyo mulayoni chine chapfi Operation Vala Umgodi chiko amba uri chiko lwa na vhagwi vha migodi vha siyo mulayoni vhane vha vha na vhukoni vhuhulwane na u ḓivha uri vha shavha hani u fariwa nga mapholisa tshiṱirikini tsha Mopani vunduni la Limpopo. Murangaphanḓa wa chigwada ichi tshiṱirikini tsha Mopani Captain Vosidi Mathebula vha ri vha khou ṱoḓa mbalo yavho i tshi engedziwa uri fulo ḽavho ḽi kone u vhuyedza. In our district, we are dealing mostly with illegal mining of gold. They are doing two different types of gold mining. It's an open shaft like this one where we are in Mdupa, and there is an open field where they can dig up to any height. Then they get gold. We were told when we interviewed this suspect that with the gold that is being dug in open field, they don't have to process it. But in here in Mudupa, the open shaft one, they must take the rocks and the sand out.
Then they are taking it to the villages where they are processing it using the pendukas. So that is how they get the gold. MEC wa zwa gwama na mveledziso ya ikonomi vundu la Gauteng Vho Lebogang Maile vha ri muthu muṅwe na muṅwe ane a swikelela ṱhoḓea dza u ṅwalisa ṱhanziela ya tshimausu tshawe o tendelwa u ṅwalisa. Vha ri vhoṱhe vhane vha kwamea kha zwiwo zwa milimo kha zwiḽiwa vha fanela u livhana na tshanḓa tsha mulayo. Presidente wa shango Vho Cyril Ramaphosa vho ṋea ndaela ya uri zwimausu zwoṱhe zwi ṅwalisiwe u mona na masipala yoṱhe hu sathu fhela maḓuvha a 12. Here we are not just talking about spaza shops, because there's a lot of economic infrastructure in the townships. So there's people who own restaurants, who own butchery, who own garages. We're meeting with all of those people, and not just the spaza shops. To deal exactly with the issue that you're correctly saying that the consent use form might be difficult and people might not qualify. I don't think the intention is to make everything informal. Whatever that's informal, we want to migrate it to formality. So that's why the standards have to be high, and we must be deliberate in helping those who are less fortunate, and that's why we are engaging with them. We don't just want to sit here. I mean, I think on Monday or so, on Thursday, we might be in Soweto. We're going to do an inspection and take the team to also register people there. And so we are also on the ground. Zwa u ṅwaliswa ha vhalanguli vha zwimausu zwikati ngei Mbombela vunduni la Mpumalanga. Vhadzulapo vho no bva mashangoni a nnḓa vha khou ṅwalisa zwimausu na mavhengele avho u ya nga ndaela ya Presidente wa shango Vho Cyril Ramaphosa. Zwimausu zwoṱhe zwo ṋewa maḓuvha a 12 uri zwi vhe zwo no ṅwalisiwa. Ndaela iyi ya Presidente yo vha hone nga murahu ha mpfu dzo vhalaho dza vhana u mona na shango nga murahu ha u ḽa zwithu zwine zwa khou humbulelwa uri zwi na mulimo nga ngomu. Zwoṱhe zwi nḓilani u itela u ṅwalisa zwimausu fhaḽa Mbombela. Vhaṅwe vhane vha zwimausu vho vhofholaho miduba ndi vhathu vha bvaho kha mashango a nnḓa. Vhaṅwe vha ri ndi kale vha tshi khou rengisa vha sina bammbiri na nthihi. Khathihi na bammbiri dza masipala dzine vha tendela u rengisa. A hu na bammbiri dza mutakalo kha avho vho no rengisa zwiḽiwa zwo bikiwaho. Fhedzi naho zwo ralo, a si vhoṱhe vho no swikelela ṱhoḓea dza u wana fomo dza khumbelo. Yesterday alone we had over 200 applicants. Because we must stress they are doing applications to be registered, so they are not getting business licenses today. Vhaṅwe vhalanguli vha zwimausu vha no bva mashangoni a nnḓa vha khou takalela uri vho ṅwaliswa mulayoni. So we have to pay and we have to register. The shop is not registered. You just sometimes make it a problem. Now when you register, it's fine. Zwipikitele zwa mutakalo vha khou ḓo dalela zwimausu zwoṱhe u vhona uri zwi na ṱhanziela dza u rengisa u ya nga mulayo. Vha khoro ya ḓorobo iyi vha khou shedza u ḓo vala mavhengele oṱhe ane a vha sa khou tevhedzela mulayo. We want to appeal to them not to come to the civic center in Mbombela, because from Thursday this week we will be visiting all our service centers in the city of Mbombela. Vhalanguli vha zwimausu vha khou eletshedzwa uri vha vale zwimausu u swikela vha tshi ṋewa ṱhanziela dza u rengisa. Vhalanguli vha zwimausu ngei Gqeberha vho thoma zwa u ṅwalisa zwimausu zwavho sa nḓila ya u tevhedzela maga a tsireledzo na mutakalo o ḓivhadzwaho nga Presidente Vho Cyril Ramaphosa. Fhedzi naho zwo ralo, vhaṅwe vhavho vha khou amba uri datumu yo tiwaho ya u fhedzisela u ṅwalisa zwimausu i tsinisa hune vha khou ita khuwelelo ya uri maḓuvha aya a u ṅwalisa a engedziwe. What we are facing is really unforgettable, and the days that we have and the requirement that we are waiting for it, they are not going to be same, because 21 days is too small for us. We asking the government if they can give us extension time like 2 months or 3 months, because 21 days is too small for us and the requirement are a lot. I think 21 days is very small, because if we come here this morning at 7 o'clock, but no service. Yesterday also they say the machine of file is broken. So we need to add that. They must think about that to extend the date. We have been having our monthly meeting, and in our monthly meeting, not only us with them, also SABC
sometimes even home affairs. And after that, we're doing raids. We surprise them. You see, because we balance what they're telling us in the meeting and what their shops are doing. That's why I'm confident after the directive by the president, I've convinced them today, saying that we must comply with the directive of the president. You have heard them. They said they're not going to comply. And we think that this 21 days is enough for us to comply with what 60, because this thing is to us not new. We've been working with them. That's why there's a minimum incidence in our ward. Vasongo tuchira kule riavia zvene zvino. Rekodi wafu vatanganedza kha mafhungo a Tshivenda pano kha SABC 2 nga ri bvele phanḓa. Presidente wa Cyril Ramaphosa vari musi lino shango la Afrika Tshipembe li tshi dzhia vhupresidennde kana vhurangaphanḓa ha dzangano la mashango a fumbili o pfumesaho ḽifhasini a G20 u bva nga ḽa u thoma ḽa ṅwedzi u ḓaho ḽi ḓo khwaṱhisa ndingedzo dza u shandukisa nḓila ine dzangano iḽi ḽa fhindula ngaho khaedu dza ḽifhasi khathihi na u vhona uri a huna shango na ḽithihi ḽine ḽa khou siwa nga nnḓa. Vho Ramaphosa vho amba muṱanganoni uyo wa G20 ḓoroboni ya Rio de Janeiro ngei Brazil. Khuvhangano ya G20 yo thomiwa sa khuvhangano ine yo sedzesa kha thaidzo dza masheleni dzhangoni la Asia. Yo thomiwa sa khuvhangano ine ya dzhenelelwa nga dziminista dza gwama na bannga dza vhukati fhedzi i nga vhuya a kona u katelwa vhona vharangaphanḓa vha mashango. Khuvhangano ya u thoma yo farwa ngei Washington DC nga ḽara gidimbili malo. Afrika Tshipembe ḽo vha ḽi henengei sa ḽiṅwe ḽa mashango e a thoma nayo musi hu tshi katelwa vharangaphanḓa vha mashango. Well, there was a recognition and acceptance that perhaps those goals have been set back by about 7 years. There is more work to be done, and there will be further meetings. Sending a clear signal that a meeting is not going to solve the world's problems. Zwazwino Afrika Tshipembe line ḽa ikonomi khulwanesa kha dzhango ḽa Afrika ḽo lindela u fara khuvhangano iyi ṅwakani. South Africa fully supports the Brazilian presidency's focus on social inclusion and the fight against hunger. It is only through an integrated and comprehensive system of social support that we will be able to assist the most vulnerable in society. According to the World Bank, nearly 700 million people are currently living in extreme poverty. This is unacceptable. Sub-Saharan Africa accounts for 67% of these people. Ḽiṅwe ḽa mafhungo mahulwane ane a ḓo lavheleswa ndi tshiimo tsha polotiki ya ḽifhasi nga tshino tshifhinga. Food security will be one of the high-level priorities of South Africa's G20 presidency. As the G20, we need to ensure that the achievement of sustainable development goals remains at the forefront of international financing decisions. Afrika Tshipembe ḽi ḓo rwela ṱari tshigaṱalu na mbekanyamushumo ya khuvhangano iyi ṅwedzi u ḓaho. Vhadzulapo vha Buffelskloof ṱirikini tsha Sekhukhune vunḓuni ḽa Limpopo vha khou vhilaedzwa nga zwine vha ri ndi u balelwa ha muhasho wa zwa maḓi na vhutatatshili siani ḽa u vha ilisa nga murahu ha musi vho pfuluswa u itela u fhaṱiwa ha damu ḽa randa dza dzibiḽioni ḽa DHOOP. Ava vhadzulapo vha ri vho pfuluswa miṅwaha ya ṱahe yo fhelaho he vha fulufhedziswa uri vha ḓo ṋewa masheleni a ndiliso o no fhira randa dza miḽioni dza 10. Zwina miṅwaha musi vhadzulapo vha Buffelskloof vha tshi dzula khunzikhunzini ya damu ḽa DHOOP nga ṅwaha wa 2013 vha muhasho wa maḓi vho humbela vhadzulapo uri vha pfuluswe u itela hu fulwe nḓila ya u fhaṱiwa damu iḽo mulamboni wa Stilsport. Sa tshipiḓa tsha thendelano ya u pfuluswa havho, vhadzulapo vha ri muhasho vha fulufhedzisa uri vha ḓo vha lilisa nga masheleni ane lingana mitengo ya nnḓu dzavho. Vha ri vha muhasho a vha ngo fulufhedzea kha pfulufhedziso yavho ya uri vha ḓo pfulusa na mabiḓa avho makhulukuku avho khathihi na madanga a zwifuwo zwavho. When they relocated us, they promised us that we enlist our livestock, kraals, cats and houses so that they can compensate us for them. They told us they would rebuild our houses and our kraals and give us a stand.
We were promised that we will get what was due to us. We left our children's graves because they promised to compensate us. I am very unhappy with what they are doing to us. They did not even provide us with title deeds for the houses we live in. vadzirapo vari va muhasho vho kundula u vha ṋea mabambiri a vhone handaka kha nṱuntswa dze vha fhaṱelwa vha ri nṱuntswa dzi na maḓi nahone dziṅwe dzo no thoma u bva mitwe. I came here in 2013 and even to date we have not received anything. They don't come here anymore. When we inquire, we are told the people who were on this matter have resigned or nowhere to be found. Va muhasho vari vadzirapo va vhonewa tshikhala tsha u nanga uri vha liliswe kana vha fhaṱelwe nnḓu ntswa. Va ri awe vha nanga u fhaṱelwa nnḓu a vha ngo ṋewa masheleni a ndiliso. And these families were relocated to a portion of farm called 8 Flat. These 35 families received houses from the Department of Water and Sanitation as they were relocated from the protected area. Prior to the agreed form of restitution, a professional valuer undertook assessment to these properties that they resided in and presented the value of each to the families to decide on the compensation, which was either monetary to the value of the property or receive new properties. Damu la Hope lo fhaṱiwa uri ṋetshedze maḓi dziḓoroboni migodini khathihi na vhuponi ha mahayani tshiṱirikini tsha Sekhukhune. Mahoro a polotiki o fhambananaho o pika u wana gundo masipalani une wa khou tou bva u fhaladzwa wa Thabazimbi vunḓuni ḽa Limpopo. Khetho dza masipala uyu dzi khou ḓo farwa nga ḽa 4 ḽa ṅwedzi u ḓaho wa Nyendavhusiku. Mahoro a ANC, DA na EFF e a vha ena zwidzulo zwinzhi kha khoro iyo yo fhaladziwaho a khou khwaṱhisa mafulo ao a dzikhetho vhuponi uho phanḓa ha khetho kati idzo. Mahoro a fumi ina u katelwa na vhonkhetheni vhana a ḓo lwela zwidulo zwa 23 zwa khoro ho vha sina ḽihoro ḽe ḽa swikisa phesenthe dza 5 nga murahu ha khetho dza masipala nga 2021. Ḽihoro ḽa ANC ḽo vha ḽo wana zwidulo zwa 11. Ḽihoro ḽa ANC, DA, EFF, FF Plus, Thabazimbi Forum for Service Delivery, Thabazimbi Residents Association o kovhekana zwidulo zwo salaho. Pfudzungule vhukati ha mahoro dzo sia hu tshi khou nonga vhurangaphanḓa vhuvhili kha masipala. Ḽihoro ḽa ANC ḽo pika u fenya kha khetho kati idzi. We came up in large numbers to make sure that all the challenges that are raised by community members are adhered to. Ḽihoro ḽa DA ḽo vha ḽi na zwidulo zwina kha khoro yo faradzwaho. We believe that we're going to grow our seats in the chamber as soon as this election is over. Ḽihoro ḽa EFF ḽone ḽo vha ḽi na zwidulo zwivhili. We are certain that the EFF coming to the 4th of December, people have realized that that's the only hope of our people. Khetho kati dza tshipentshele dzi ḓo farwa nga ḽa 3 ngeno khetho kati dzone dzi ḓo farwa nga ḽa 4 Nyendavhusiku. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa yo vhonala yo shaya nungo musi i tshi mavhedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Doḽa randi 18 rand 4 cents, bondo 22 rand 82 cents, euro 19 rand 10 cents, pula ya Botswana 1 rand 32 cents. Mikovhe fhala JSE i nṱha. Kha zwibveledzwa musuku ndi 2627, platinum 967, oil sonkunakiswaho $73.51 nga fagi. Timu ya lushaka ya bola ya Bafana Bafana i khou ḓo tamba mutambo wayo wa u tou thoma ḓoroboni ya Cape Town nga murahu ha miṅwaha ya ṱahe. Bafana Bafana vha khou shela shango ḽa South Sudan mutamboni wa u lwela u swikela thonamende ya ṅwakani ya Africa Cup of Nations zwino nga iri ya rathi. Vhuvhili ha mashango aya a ḓo vha a tshi khou lwela u khwinisa maimo ao kha mutevhe ya ḽifhasi phanḓa ha madeṅwa a thonamende ya ṅwakani. Timu ya lushaka Bafana Bafana i vhonala yo vuwa manzhanzha u tou bva tsha mugudisi Vho Hugo Bruce vha swika kha ḽino. Mugudisi Vho Hugo Bruce vha khou shuma zwingomu nahone kha timu yavho ho ḓalesa vhatukana vhaṱuku vhane vha ri vha tou vha vhumatshelo ha bola ya milenzhe kha ḽino. Bafana yo khwaṱhiswa vhukuma kha kutambele kwayo kha muṱasano wa AFCON tshifhingani tsho fhelaho. Zwo ralo mugudisi vha ri kha mutambo wa ṋamusi a vha nga ḓo ita tshanduko nnzhi
nahone vha ḓo shumisa vhatambi vho ḓoweleaho. And you know, when you start changing everything, that means that maybe also players will feel, well, oh, yeah, look, he's chasing 6-7 players. So I don't want this. What I said in the beginning, I mean it. We want to be first. Uya nga vhadzanga ḽa bola ya milenzhe kha ḽino Bafana i ḓo tamba na thimu ya lushaka ya South Sudan ṋamusi nga madekwana kha mutambo u swikela muṱasano wa AFCON. Bafana i kha vhuimo u thoma kha tshigwada tsha K nahone u swikelela muṱasano uyo wa ṅwakani phanḓa musi i saathu tamba na thimu ya lushaka ya Uganda i na phoindi dza 11. Zwo ralo vhaṱaleli na vhatikedzi vha thimu ya lushaka vha khou lavhelela u bva nga vhunzhi fhaḽa luvhanḓani lwa DHL Cape Town ṋamusi nga madekwana u tikedza thimu ya lushaka. Muvhigo wa zwino u sumbedza uri ho no rengiswa thikhithi dza zwigidi zwa 29. Mutambo wa Bafana na South Sudan u ḓo hashiwa kha SABC 3 nga awara ya 6. Lungamani Mufandilani, SABC News. Ana musi Mafhungo o guma hanefha dzivhula nendzhelele wa tevhela zwone zwino na mutsho afha madekwana vhuḓi ndaa. Ṱanganedza hanefho hayani zwa zwino ri khou ṋamba ra lavhelesa mutsho washu madekwana ano ri kona uri khedzi mvula zashu dzi khou lavhelelwa dza dzi khou pfherapfhera kha zwipiḓa zwa shango fhedziha mvula khulu khedzi ri khou dzi vhona hanefha kha zwipiḓa zwa uri zwo katela vunḓu ḽa Mpumalanga, vunḓu ḽa KwaZulu-Natal khathihi na zwiṅwe zwipiḓa zwa vunḓu ḽa Eastern Cape songo wana vunḓu ḽa Free State fhedziha ri tshaka ḽa matshelo ri khou dovha fhura wana mvula dzedziḽa dza ḓi dovha hafhu dza bvela phanḓa hune dza dzi khou ṋea maanḓa kha zwipiḓa zwa vhukati ha shango khedziḽa ri khou dzi vhona dzi khou na kha zwipiḓa zwoṱhe zwine zwa vhona zwa vunḓu ḽa Eastern Cape ri songo nga vunḓu ḽa Free State khathihi na vunḓu ḽine ḽa vhori ndi ḽa Northern Cape ri khou dovha fhura wana mvula khedziḽa dza maanḓa dzo ḓi ṋea maanḓa kha vhuponi ha vhori ndi ya Kapa fhedziha ri tsha phanḓa ri khou wana u ḓivha na tsivhudzo dzine dza hone ri khou wana uri khedzi mvula dzine dza ḓovha dzi khou fhedzwa nga maḓumbu kha zwipiḓa zwa vhori ndi zwa vunḓu ḽa vhori ndi ḽa Mpumalanga khathihi na vunḓu ḽa vhori ḽa KwaZulu-Natal honeha ri dovha fhura wana uri tshaka ḽa matshelo ri dovha ra wana tsivhudzo dzedzi dza mvula dzine ra vhori dzi khou fhelekedzwa nga maḓumbu kha zwipiḓa zwa vhori ndi zwa vunḓu ḽa vhori ḽa Eastern Cape ra dovha fhura ra wana mutshelo ri khou fana na hoyu phala zwipiḓani kha zwipiḓa zwa Kapa khathihi na khonadzeo dza mufhiso hune ha vhori u nga si ya una khonadzeo dza miladzo ya maḓaka hanefhala kha vunḓu ḽa vhori ndi ḽa Northern Cape fhedziha zwa zwino ri ambo ḓi limona ri mu ḓalevhelesa murotho na mufhiso u tshi khou kalwa nga dzi degree Celsius mona ḽoṱhe ḽa Afrika Tshipembe ri khou thoma nga vunḓu ḽashu ḽa vhori ḽa Gauteng na ri khou ku kona mutshelo vhori u ḓo dudela ri khou wana khedzi ḽa dzi khou swika kha 30 fhala Pretoria dza swika kha 28 fhala ḓoroboni ya vhori ndi ya Johannesburg fhedziha ri tsha phanḓa tsha kha vunḓu ḽa vhori ndi vunḓu ḽa hayani vunḓu ḽa Limpopo ri khou wana ri khou mutsho washu ri khou wana khedzi ḽa mvula dzi ḓovha dzi khou pfherapfhera kha zwiṅwe zwipiḓa zwa vunḓu ḽeneḽi fhedziha ha ita na u fhisa vhukuma kha zwipiḓa kana kha ḓorobo nnzhi dza vunḓu ḽeneḽi hune ra khou wana uri khedzi dzi khou ri 32 fhala Polokwane dza ri 34 fhala Mokopane ri tshaka vunḓu ḽa vhori ndi ḽa Mpumalanga na hanefha ri khou lavha mutshoni ya vhori u ḓo fhisa vhukuma kha ḽa matshelo fhedziha na mvula khedzi dzi khou wana dzi ḓovha dzi khou pfherapfhera dza swika na u swika fhala khathihi fhala Ermelo khathihi na 32 fhala Standard 10 ri tshaka vunḓu ḽa vhori ndi vunḓu ḽa KwaZulu-Natal na hanefha ri khou lavha mutsho vhone ya vhori khedzi ḽa mvula dzashu dza dzi khou pfherapfhera fhedziha ha ita na u fhisa kha zwipiḓa zwinzhi zwa vunḓu ḽeneḽi ri tshaka vunḓu ḽa vhori ndi vunḓu ḽa Eastern Cape na hanefha ri khou lavha mutsho wa mvula dzine dza ḓo ḓi ṋea maanḓa fhedziha ha ita na u fhisa vhukuma fhala kwana Joli dza swika kha 31 khathihi na 25 fhala Gqeberha ri tshaka vunḓu ḽa vhori ḽa Western Cape na hanefha ri khou lavha mutsho wa mvula dzine dza ḓo ḓi ṋea maanḓa ha ita na u fhisa vhukuma fhala Beaufort West dza swika kha 30 ri tshaka vunḓu ḽa vhori ndi ḽa Northern Cape na hanefha ri khou wana mutshelo vhori khedzi ḽa mvula dzashu zwi khou wana dzi ḓovha dzo ḓi ṋea maanḓa fhedziha ha ita na u fhisa vhukuma kha zwipiḓa zwinzhi zwa vunḓu ḽeneḽi kha vunḓu ḽa Free State na hanefha ri khou wana mutshoni ya vhori u ḓo fhisa kha ḽa matshelo dza swika na u swika fhala dza ita na u swika fhala kha 31 fhala Frankfurt khathihi na 32 fhala Kroonstad fhedziha mvula dzashu dza ḓi wanala dzi tshi khou pfherapfhera kha zwipiḓa zwinzhi zwa vunḓu ḽeneḽi fhedziha zwa zwino ri ḓo nga vunḓu ḽashu na vhori ndi ḽa North West ra khou uri khedzi mvula dzashu dzi khou dzi khou pfherapfhera kha zwipiḓa zwa vhori zwa Tshipembe zwa vunḓu ḽeneḽi fhedziha a ita na u dulela fhala Taung dza swika fhala kha 35 kha ḽa matshelo fhedziha nga u tou angaredza u bva kha ṱafula ḽa mutsho ndi zwa zwi ra fara zwori madekwana ano thiri u ḓo swika vhuḓi.